is doing good in this pandemic. Stay safe, wear mask, and be cautious. Not destination. It is a continuous journey that never ends. First of all, I would like to thank you all for us joining with us today to our 75th Visaithalam talk. The real secret of success is continuous progression. A wholehearted thanks to speakers, participants, parents, and well-wishers, and to all the Visaithalam team, members who have helped and supported us, who believe in each and every move. It's all your support which have encouraged us this far. We are all for all your supports. A wholehearted thanks to each and every one of you. And it all started with a one voice, and now it's a 75th week, which is going to be forever. Of course, we had both hurdles and laughters. The one thing which remained constant here is togetherness. Once again, I welcome you all to our special 75th Visaithalam talk. With no more delays, I pass Ms. Anusree. Hello everyone, a warm good evening. It's me, Ms. Anusree from Visaithalam Academy. Hope all are keeping safe and good. Welcoming everyone to this special occasion. The one and only motivation is self-motivation, but there are certain things which are beyond motivation, right? To give such a positive and motivational vibe, today we have our special guest, Ms.Bavyaa, very talented one in this special occasion to give us good and positive vibe. Over to you, Ms. Agalya, to give a short intro about the speaker of the day. Yes, Anusree. A happy evening to everyone. This is Agalya here to give a short intro about the enthusiastic speaker of our day, Ms.Bavyaa. He's done her schooling in Staines Anglo-Indian High Secondary School. She done his graduation Computer Science and Engineering in KIT Kalanganath Karnanidhi Institute of Technology. She done his interns in Cloud++ Services as a cloud engineer, in Best Enlist as a student intern, and in Mobile Technologies Private Limited as a front-end developer. She has done projects on disaster rescue recover and won the Best Project Award with the funding from Dr. Vidya Incubation Center. Projects on Saksham, MIT COVID-19 Challenge, India Turning the Tide, and the Self-Regulated Trust Education Bin, IIT PALS Innova 2021, and Serverless Management. Coming to her achievements, she got Excellence in Leadership Award. She got the Triple Crown Award from the Toastmasters International. She is the winner of Area Level Improvement Speaking Contest 2020. She is the winner of District Level Debating Competition. She got the Bronze Level in Code Predators Coding Contest. She is the content developer of our Visaithalam Academy. I'm so glad and proud to welcome you for our 75th webinar. With no more delay, the session is over to you, Ms. Bavyaa. Thank you so much, Agalya. So for the audience, with that final lesson to this particular area, and whenever I've been to Visaithalam, it's just that the day they're calling me as their guest and all of that. But I've always felt at home when I am at Visaithalam. So to both Subiksha and Anusree, thank you so much for that amazing intro, and thank you so much, Agalya, for addressing me as Akka, because I feel at home after a very long time. So good evening, ladies and gentlemen. Y'all are with me here today, and I am Bavyaa, as they introduced me. I am a part of Visaithalam. I always love being a part of Visaithalam, and as usual, I'm here back again. So I started off with Visaithalam like maybe I believe 2 years ago, if I'm not very wrong, because the start is not always there. The process has given so much for me to Visaithalam, and it's just been there. And with that, today is the 75th webinar. And if I am here, it is making me feel really proud and happy. Thank you so much for this opportunity. And with no further delay, I'll make sure I just get into the session. So what do I have really specially here with me today in my session is that we're going to take a look at the book. Okay, so you all might think that since Bhavya is a reader, she might bring some random novel. She's going to talk about all of that. நான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கிராப் புக் மாதிரி வச்சிருக்கேன். என்னோட ஸ்பெஷல் ஸ்கிராப் புக்ல உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு குட்டி லுக் கொடுக்க போறேன்.
It's just that. Okay. So we will take a look at my special scrapbook. We will make sure that we learn something today, because my major audience are students here. Y'all are stepping on to the next step of life every day and every year. As we go ahead in life, it's always the next step ahead, step ahead. My scrapbook, we're going to have all the fun with my scrapbook, and then at the end there's going to be something that you're going to learn for your workplace, for your college, and for any person in for that case, you learn something at the end. So give me 1 minute and I will share my screen. And the coordinators, can you just give me a confirmation that my audio is clear and you're able to hear me? So your voice is clear, but I think you can still improve. All right, fine. So is it okay now? Yeah, okay. All right, thank you, Subiksha. Are you able to see my screen? Yeah, your screen is visible. Just give me 1 minute, please. Yes, so hello to all the people who are seated on the other end. And what you have right now with you is Bhavya's scrapbook. And what I'm going to call the scrapbook is this scrapbook is called Beyond Motivation. Why am I calling this scrapbook Beyond Motivation is because whenever we have a favorite scrapbook or something of our own type that we like, we always name it with a good name that we really like. But I'm calling mine Beyond Motivation because there's not going to be any kind of motivation today with me, okay? So let us just take a look as to who I am. Hi, I am Bhavya, but I would definitely love to call me as I am nobody. Because today in the world, to take a look, I am actually nobody. The amount of hype that Visaithalam gives me, I am seriously nobody. But who am I? I am someone just like you, just trying to unwind the puzzles, make sure everything goes well in sync, just trying to make sure my life just keeps going well. That is what I try to do, just like every one of you. But then why am I here? Just trying to teach you something new, something different that I know, so that this will help you guys in the longer run. Yes, so this is the agenda for the day. There's going to be 0% of motivation because Bhavya, we've sorry had for the enough of it. disturbance, Bhavya. Just annotation, disable the annotation, Bhavya. If possible, at the top right corner, you will be having an option. Yes, sir. So, dear participants, please don't annotate on screen. Yeah, Yes, Bhavya, carry I've on. done it. Thank you. Yeah. Thank you. So for today, the agenda is going to be this. We will have 0% of motivation because we've had enough of it. We've heard all of it and we're done. And we're going to have 100% of thinking because our life think pannirkom and 100% of thinking nama pannave illa. So one day let's just sit back to actually think about what we've done and all of that, okay? So that this thinking will help you guys somewhere in the longer run. Somewhere with whatever I told you guys will help you somewhere in the corner. So now moving on, actually speaking, this whole process of my scrapbook has a lot of stuff about intelligence. Why intelligence? It's because intelligence becomes the most important thing in life and all of that. When you get on to a corporate world, or when you get on to the next step of life, that is a different place, for instance, and all of that, there is this particular instance where you have a lot of skills, but then this skill is not going to create a huge difference. There is something with regards to skills, but then your learning ability creates a huge difference. They say at times soft skills nalla irundha kandipa learning ability அப்படின ஒரு விஷயம் இருக்கு, and that learns from another man's experience. Actually I coined this saying this morning, but இது யாரோ எங்கயோ எனக்கு சொன்னது, so I really don't know who told this to me, but then I love this quote actually. Yeah, why and all of that is because the quote itself has so much of meaning, so much of depth in it.
You look at another person and whatever you learn from him adds on to the depth of your knowledge, adds on to the depth of your intelligence. இன்னொருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்து கத்துக்கிறவங்க ரியல் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் அப்படிங்கிறது we can never deny. But நமக்கே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it's going to be nice. So for today's 5 types of intelligence that you have to build to just get on to that next step of life, to help you with that next step of life and so on. What are those 5 types of intelligence? Why are these 5 types of intelligence essential for you? That is what I'm going to enhance today. It's just that we are not going to go anywhere seriously. It's all going to be fun. And let's take a look also. So the first type of intelligence is something called as EQ. Generally சொல்லுவாங்க IQ, EQ, இந்த மாதிரியான கோஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், ஹை EQ இருந்துச்சுன்னா அவங்க அப்படி இருப்பாங்க, ஹை. பேசிக்கலி நம்ம IQ, EQ எல்லாம் we've seen it as tests. இன்னொருத்தங்க நமக்கு கொடுக்குற ஒரு டெஸ்டா நம்ம அதை பார்த்துப்போம், அந்த மாதிரி போயிருக்கு. ஆனா actually EQ, IQ and certain things like this can be developed on our own. There are certain aspects in the Madhuryan intelligence level which we can develop on our own. And as students, it's very essential for you all to develop certain things on your own. So now what is this EQ? This EQ is called emotional intelligence. So what is this emotional intelligence quotient? As I said, it's the ability to monitor, to understand, and to act upon emotions. ஸோ நம்ம கேட்டிருக்கலாம் நிறைய இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க நான் அப்படி சொன்னதுக்கு இப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க, நான் இப்படி பண்ணதுக்கு அப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு நிறைய டைம் பேசியிருக்கோம், நிறைய டைம் கேட்டிருக்கோம். நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன், ஆனா அவங்க ரியாக்ட் பண்ணது ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க. I said something very complicated, very high, but then people say, but then we never realize as to how much our emotions add up on another person. For example, generally when in a society, one person's emotions will obviously affect the other person. So when your emotions are good, when your emotions are intact, that is going to come with you for a very, very long way. For example, what is this particular emotional intelligence? This is a particular form of social intelligence that will involve this ability that you have in order to monitor your own intelligence, that is your own feelings, another person's feelings, and the rendukum difference enna abingiradhu you will be able to get it. The terms might seem high, the terms might seem new, ஆனா நான் புதுசா எதுவுமே பேசல, சகஜமா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நடக்கிற விஷயத்தை தான் பேசிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது, ஆனா எங்கேயோ எப்படியோ நடந்துட்டு இருக்கு. சேம் we are adding to that, நம்ம என்ன ரியாக்ட் பண்றோம், இன்னொருத்தங்க கிட்ட நமக்கு என்ன ரியாக்ஷன் வருது, இது ரெண்டத்தையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி ஆர் லைக் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் your next move will always be. ஸோ நான் இப்போ என்ன உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன்னா, உங்களோட இமோஷன் கரெக்டா இருந்து, சே யூ ஆர் ஆல்சோ கிவிங் த ரைட் இமோஷன் அண்ட் த பர்சன் ஆன் தி அதர் எண்ட் இஸ் ஆல்சோ கிவிங் யூ த ரைட் இமோஷன். You all have the ability to control that emotion. இப்படி இருந்துச்சுன்னா it's definitely going to help you guys in the long way, because அவங்களும் ரைட்டு நம்மளுக்கும் ரைட்டு, அப்ப என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது? It's going to be all simple and nice, right? Basically emotional intelligence ஓட ஃபவுண்டேஷன் இதுதான். நம்மளும் கரெக்டா அளவான ரியாக்ஷன்ஸ், மத்தவங்களும் கரெக்டா அளவான ரியாக்ஷன்ஸ். இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, at times in the teenage age with parents, be it with the faculty or teachers, we tend to overreact at times. ஒரு ரியாக்ஷன் இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும்னா அதை விட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் கொடுப்போம். ஆனா அந்த எக்ஸ்ட்ரா இமோஷன்ஸ் இன்னொருத்தவங்களோட பர்சன், இன்னொருத்தவங்களோட லுக் ஒரு அவுட்லுக்ல எப்படி அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம யாருமே யோசிக்க மாட்டோம். என்னோட ஸ்பேஸ் தான் இது, நான் ரியாக்ட் பண்றேன், உனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கல நான் பண்றேன் அப்படின்னு we do. But then we never realize how this emotional intelligence adds on to you for the longer run. The first thing is that emotional intelligence makes you even more empathetic. How to add on to your emotional intelligence? Emotionally, I want to become a better person. Being empathetic adds on to your emotional quotient. What is this empathetic? Empathetic now, you put yourself in the other person's shoes. என்னடா காம்ப்ளெக்ஸா சொல்றேங்க, நான் இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன். யாரோ ஒருத்தங்க விழுந்து அடிபட்டுருச்சு, we feel bad for them. We feel, because நம்ம விழுந்து அடிபட்டிருந்தா என்ன வலி நமக்கு வருமோ, we feel that, we know how they feel. Or for another instance, யாரோ மேம்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டாங்க, நமக்கு பிடிச்சவங்களே திட்டு வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிடிச்சவங்க திட்டு வாங்கிட்டா we always feel bad because we know how that hurts. So you're putting yourself in their situation and you're trying to look at the situation from your eyes. That is empathy.
And when your empathy becomes higher, and when you work with the society, or in any forum or institution or organization for that matter, the more your empathy, the better you are emotionally. Moving on, the next thing is being authentic. Authentic is something that is like you're being original. நம்ம இன்னொருத்தங்களை பார்த்து அவங்க அப்படி பண்றாங்க அதனால நான் இப்படி பண்றேன் அப்படிங்கிற கேஸ் இல்ல. It is like you your own self, you're being true to the people around you, and you're completely being original. Another better way to increase your emotional intelligence or making it better is by being open-minded. Anything, give yourself some space. ஒருத்தங்க ஒரு fact சொல்றாங்க, ஒருத்தங்க விஷயம் சொல்றாங்க, self an open mind to grasp things. For example, I will be telling you a lot of things as time goes by. Only if your mind is the information and once you take only, you will be able to process this and maybe use it up tomorrow somewhere or the other where you really need to be open-minded. And finally, being better with tackling your emotions is that you tend to tackle all your emotions well. You're able to control yourself. A person who has control on himself is the best person. There's no other source that can control him. It's you, your brain. You know to control it, and then everything is like fine, great. So for better emotional intelligence, or to make this more better, you have something called as empathy, you have something called as being authentic, you have something called as being open-minded, and there's something called as tackling your emotions. Emotions அப்படிங்கிறது ரொம்ப நார்மலான விஷயம் தான். ஏன் emotions பத்தி இப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, emotions go a very long way. Actually speaking, emotions go a very long way. You have no idea as to how much that reflects kind of a difference that creates. The little tiniest of all emotions will like spot. For example, காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஏதோ அம்மா திட்டாங்க அப்பா திட்டாங்க, ஃபுல் டே நம்ம கிரம்பியா போவோம், காலேஜுக்கு கிரம்பியா போவோம், ஸ்கூலுக்கு கிரம்பியா போவோம், ஒர்க் பிளேஸ்க்கு கிரம்பியா போவோம். அங்க கோவத்தோடயும் அந்த இரிட்டேஷனோடய போறப்போ நீ என்ன அதுக்கு எடுத்து பண்ணாலும் உனக்கு கிரம்பியா தான் இருக்கும். அது நல்லதாவே முடியாதுங்க மாதிரி. Anything, even you do a good thing, you're going to feel irritated about it. If someone says a good thing about you, you're going to feel irritated about it. You've set your emotion to be like that. நான் இன்னைக்கு ஃபுல் டே இரிட்டேட்டடா தான் இருக்க போறேன், நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. So when you actually want to identify the areas where you want to grow emotional intelligence, there are certain ways where you can build this particular emotional intelligence. How? First thing is pause. When you find yourself in any emotional moment, என்னால முடியல, கண்ணு வரைக்கும் தண்ணி நிக்குது, I am not able to manage myself. If you have certain ways like this, pause. And the pause can ஒரு குட்டி full stop கொடுத்திருப்பேன், because you need to stop there for a minute at least. You need to pause. Whenever that emotional moment is there, even for a few seconds or a minute, before you speak or react, just give yourself that 1 second to breathe, because by being proactive, there are many times when you can be a life changer. கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு when you let your words out, it's going to impact you in a very great manner. This is not only for daily life, but this is for your workspace, for your college, and for your school. Anywhere it might be, this is really going to help you. The whole thing is like that. My scrapbook has a lot of good things that will help you everywhere in life. அதுதான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். Pause for a minute. The next thing is be mindful of your emotions. Mindful of your emotions அப்படின்னா இந்த கண்ணா பின்னான்னு பேசிட்டு போறது will not work out at many times. Stop being அந்த கண்ணா பின்னா stop பண்ணியாகணும். Add it. When you're having a particularly a bad day, or when you're like in the grumpy irukkalam, think about it. Put your mind there and think as to why are my emotions like that? Why? And the first question, when the why comes, you eventually understand that you have to change with regards to your emotions. That is one thing. Be mindful. Take in deep breaths, relax, okay? No tension. That is at the end of the day, that's something that's going to help you with your emotional intelligence. It's fine. But then if you're emoting yourself, your reaction காட்டுறேன்னா ஏன் அதை காட்டுற, எதுக்கு அதை காட்டுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு காட்டு, கண்ணா பின்னான்னு காட்டக்கூடாது. That's one thing. And the next thing is you are responsible for your emotions. At times you can get like really irritated. Say you sit in the meeting and someone's like making you go really irritated, but then if that is going to make you go crazy and angry, that is not advisable. You need to make sure that you tell yourself that another person cannot control me. யாரோ ஒருத்தங்க நம்மள irritate பண்றாங்க அப்படிங்கறதுக்காக irritate ஆயிட்டு இருந்தா அப்ப மத்தவங்க நம்மள எவ்வளவு பண்ண முடியும்? So that is one thing. Building your emotional intelligence has these three things. And when your emotional intelligence is
if you really wish to make your emotional intelligence better, you can ask yourself a few questions. The few questions are, என்னோட current mood, என்னோட thoughts, என்னோட decision making எப்படி affect பண்ணுது? How does my current mood affect my thoughts and my decision making? Number 2 is, am I actually open to other people's perspective? இன்னொருத்தங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா அதனால என்னால அதை ஏத்துக்க முடியுதா? நான் ஓப்பனா இருக்கேன். Am I even open to receive that perspective? This is the second question. And the third question is that, am I focusing on the positives of another person or the negatives of the other person? In the questions, when you ask your own self and when you do a self introspection, there is always place for you to build yourself up. And the next thing is something that you've not heard much of, but இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னன்னா இதுக்கு பேரு DQ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. DQ அப்படின்னா it's called Decency Quotient. Okay. Decency Quotient அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. When I was on this research, I was நம்ம இது வரைக்கும் கேட்டது emotional intelligence, intelligent quotient, that IQ, EQ, இந்த மாதிரி தானே கேட்டிருக்கோம். இது என்ன புதுசா DQ அப்படின்னு இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, பார்க்கலாம் என்ன இருக்கு DQ அப்படின்னு பார்த்தா, this is called Decency Quotient. Okay. Decency Quotient அப்படின்னா என்னன்னா, நீ ஒரு தனி ஆள் கிடையாது. You're not a single person. You are always a part of a movie. For example, in the life, in the world, in the universe, in the படம்னு எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கோங்க. Always a part of the bigger picture. This in the whole film, like hero neenga, heroine neenga, and interacting with another person. So நீங்க ஹீரோவா இருந்தா ஹீரோட ஃப்ரெண்ட், சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்லாம் நம்ம எப்படி அழகா இன்டராக்ட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி interacting with other people with respect and humility. இன்னொருத்தவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை கன்சிடர் பண்ணி அதை you're taking it into account. This will just help you out in a very, very long time. Yeah? Because workspace la ponona, you'll be working with teams, you'll always have someone to be supportive there and so on. Every person or opinion or perspective, how respectful is it, how every humility on a eduthukurom, are we humble enough to take it? All of this comes under this decency quotient. In the decency quotient ஒரு ஸ்டோரி இருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அந்த ஸ்டோரி என்னன்னா, நம்ம இந்த விசா, ரூபே, இந்த மாதிரியான இந்த ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஏடிஎம் கார்ட்ஸ், there's one card called மாஸ்டர் கார்டு. இந்த மாஸ்டர் கார்டோட சிஇஓ ஒரு பேர் வந்து அஜய் பங்கா. ஓகே, சோ திஸ் மாஸ்டர் கார்டோட சிஇஓ ஒரு நாள் இவர் உட்கார்ந்து யோசிச்சிட்டே இருந்திருக்காரு. He always wanted one particular term that will define a good leader or a good person. ஓகே, ஒரு டீம் லீட் பண்ணணும், எங்கேயாவது ஒரு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கணும்னா he was always expecting, அவர் யோசிச்சே இருந்திருக்காரு, ஒரு டேர்ம் வேணும் டிஃபைன் பண்றதுக்கு, ஒரு டேர்ம் வேணும் அப்படின்னு. சோ இவர் யோசிக்க ஒரு நாள் 2017ல ரேண்டமா ஒரு செரிமனி ஹால்ல உட்காந்து he is giving out this term called DQ, decency quotient. Decency quotient எதுக்கு இவர் கொடுத்தாருன்னா, he feels that decency அப்படிங்கிற அந்த விஷயம்னா is the foundation for all the relationships. Any relationship that drives respect, innovation, urgency, enterprise-wide thinking, in the any relationship that drives all of this, are basic necessities decency. And on the decency quotient, and the person can better, those people tend to be good leaders. They have this amazing leadership in them, and this leadership of being in the vision, it is not about helping yourself or making yourself a person is not leadership. Leadership is always giving to another person and serving another person. That means, how can your work, neenga pandra work, இன்னொருத்தங்களை எப்படி நல்லா அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு யோசிச்சா, when you think about the people around you, the world becomes a better place eventually. And that is why we have a lot of leaders. Okay, so leadership அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் humility. இன்னொரு பர்சன் அப்படி இருந்தாங்கன்னா நான் எவ்வளவு ஹம்பிளா வெல் அவங்க நான் எப்படி நல்லா ட்ரீட் பண்ணேன், ரெஸ்பெக்டோட நான் ட்ரீட் பண்றேன். All of this will come under leadership. Okay, at one point in time, am I treating that person with respect? If I'm treating that person with respect, and if I am a leader, do I have a supportive ambition? What is a supportive ambition? For example, my set of friends, we are a set of 5 people. We make sure that we stay together. We make sure that we help with one another, with one another's ambitions. எங்களுக்கும் கனவுகள் இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. So when you have that tiny little team with you, that set of good people with you, how ambitious are you guys and how supportively ambitious are you guys? இன்னொரு பர்சனுக்கு நீங்க எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றீங்க அவங்களோட ambition? இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயம் leadership ஒரு லீடரா இருக்கு. When you say another person that I'm going to support you for your ambition, I'm going to help you out, that person will not forget you for a lifetime. And added to that, personally as a human being, you tend to develop and you're growing. That is for decency quotient.
Now in the decency quotient எனக்கு தெரியாதுக்கா இது புதுசா இருக்கு நான் இதை எப்படி நான் பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this first thing is that you find a diverse team. Diverse team அப்படிங்கிறது நீங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல மட்டும் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Generally friends அப்படின்னா we always find common things. Okay, so you find the commons between you and common விஷயம்லாம் நமக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஆனா diverse set of friends கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா decency எல்லாருக்குமே ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும். You tend to respect that opinion, you're giving them some importance and you're trying to adjust, you're trying to learn with that diversity. That is one thing. The next thing is it's called confront your prejudices. Confront your prejudices அப்படின்னா ஒரு விஷயம் உங்களை கோவப்படுத்துது. Prejudice is something that will make you angry. ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை annoy பண்ணுது அப்படின்னா you have to ask your annoy me. இப்போ for example someone is இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிலர் வந்து they don't like people sitting close to one another அந்த மாதிரி இருக்கும். So that is something that will irritate you. That can be a prejudice. Or else இன்னொருத்தங்க அவங்களோட ஒப்பீனியன் போஸ்ட் பண்ணா சிலருக்கு கோவம் வரும். That is a prejudice. Okay. So இந்த மாதிரி prejudice you have to ask your own self as to why is that irritating me? Because at times decency அப்படிங்கிறது is a very basic quality of any human being. ஆனா நிறைய இடத்துல அதை நம்ம மறந்து போயிடுறோம் and we don't even realize that we're forgetting it. That is one thing. So you'll have to ask yourself when you're in a set of diverse people, you have to ask yourself அவங்க ஒரு ஒப்பீனியன் போஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அது எதுக்கு எனக்கு கோவப்படுத்துது or making me feel angry. இப்படி கேள்வி கேட்க decency. And the last thing is attitude of gratitude. That's something I preach everywhere I go because in the attitude of gratitude is so important that whatever happens in life, please make sure you say thank you. When you're with a team, say thank you because it is not a formality, but it is an act of appreciation. இது வந்து சிலர் சொல்லுவாங்க thank you எல்லாம் சொல்லி கூடாது அப்படின்னா it's not being humility and gratitude will go hand in hand. When you have humility or human நீங்க மதிக்கிறீங்க அப்படின்னா eventually you will tend to appreciate that person. Always have this gratitude and make sure you use this word called thank you because that is very very important. The next thing is moving on is we have something called a CQ. என்னடா அவங்க புதுசா DQங்கறாங்க CQங்கறாங்க அப்படின்னு தோணும். CQ is something nice. It's called curiosity quotient. அப்பப்போ இந்த சின்ன குழந்தையாவே இருந்துடலாமா அப்படின்லாம் நிறைய டைம் தோணும். ஏன்னா as a child we always questioned everyone around us as to why பறக்காதா அது ஏன் பறக்குது நடக்காதா. There's a lot of questions that we've been asking. Ana at the same time as we've grown up we realize that we've forgotten to ask these questions. In the questions ஏன் எதுக்கு எப்படிங்கவே இல்ல இது கேட்கவே நம்ம மறந்துட்டோம் actually. But then on the other end there's something called as a wonder world, a world where you have your own dreams, you keep thinking about things, you get creative and that world is always there. So in the curiosity quotient அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஆட் பண்ணுது அப்படின்னா it is a sense of wonder about how the world provokes a person to actually keep learning things. There's this one force on this earth that tells a person to keep learning, adapt to something that's different, innovate something that's new in the environment and make it a better place அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எப்பயாவது எங்கேயாவது அடிச்சுட்டே இருக்கும். And that is curiosity according to me. In the curiosity வந்து நிறைய டைம்ஸ்ல நிறைய விஷயம் குட்டி குட்டி இடத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம். ஆனா actually curiosity எங்க வரும்னா when you have passion for something. For example, you have passion towards computers அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டரை நோண்டி தள்ளி எடுத்துடணும்னு தோணும் because you're curious to know what is in there. Most of us are very passionate about mobile phones. அந்த ஒரு குட்டி மொபைல் போனை கொடுத்தா அது எப்படியெல்லாம் நோண்டி வெளியில எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது தோணும். That is one thing. The next thing is you're inventing and reinventing. So when you have passion, there's always something that you're like, it's there in your mind. Okay, curious about there's something called as passion and so on. The next thing is you invent and you reinvent. ஒரு புது விஷயம் இருக்கு, I'm inventing something and I'm reinventing something because I learned that there's something new and I relearned because what I learned was wrong. So this process of inventing, reinventing, learning and relearning always is a cycle and it keeps going. And the main driving force is curiosity. And the last thing that I would like to highlight here is problem solving. The more you're curious, the more you're creative, the more you solve problems better. Because today, most of us, I am an engineer in me. I am trying to solve the problems of the world. But at
at the end of the day, my curiosity is something that keeps me going. என்னோட learning-க்கான prime source. Curiosity இல்லைன்னா the world will stop learning. That is one thing that I would like to highlight. இப்போ building this curiosity, இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, there are certain fun ways that you can do here. First விஷயம் என்னன்னா, வீட்டுக்கு போறப்போ ஒரு புது ரூட் எடுத்து பார்க்கணும். Because it's not like daily நம்ம ஒரே ரூட்ல தான் போயிடலாம், ஷார்ட்டா போயிடும். But then when you take a new route home, you will find a lot of new things there. ஒரு குட்டி பட்டாம்பூச்சியா இருக்கலாம், ஒரு குட்டி குரங்கா இருக்கலாம், or be it a different road, the way the trees have grown up, the way the sun shines, எல்லாமே புதுசா இருக்கும். இந்த புதுசா இருக்கிற குட்டி விஷயம் adds up so much to that curiosity. And with that curiosity, to be very, very honest, it really makes sure that you're thinking, you enjoy the process. Curiosity, enjoy the process. Try taking a new route home and just tell me as to how you think. But make sure you don't go alone and get lost, okay? The next thing is, நம்ம ஒரு டீம்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மள சுத்தி இத்தனை பேர் இருக்காங்க. ஆனா ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन, ஏதோ ஒரு டவுட் அப்படினா, we never go and ask anyone, right? We just tend to Google. அப்படியே பார்த்தா கூகுள் பண்ணிடுவோம். This is there. So the first thing, don't ask someone, be it your professors, be it your teachers, போய் அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. கேட்டுட்டு அப்புறம் கூகுள்லாம் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. But first போய் கேளுங்க. When you ask people, you're building a network, you're talking to people, you're interacting with people. Today's biggest problem with our generation, we don't like human beings, we're not happy with human beings, all human beings are fake and so on. But then if it is not for human beings, the world will not be functioning the way it is functioning. We have to remember that. So ask, notice the people around you, work on the question, talk to them, and later maybe Google, but don't Google right away for any question. And the next thing is, you need to be willing to be wrong. Say for example, if you're in a conversation, யார்கிட்ட நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க, அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, it's not like always நம்ம தான் கரெக்டா இருப்போம். So கரெக்டா இருக்க மாட்டோமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பயந்துட்டு பேசாம இருக்கணும் ஒரு அவசியம் இல்லை. When you're curious, you can always be willing to be wrong. ஒரு விஷயம் தப்புனா, நான் ஏன் தப்பு, எதுக்கு தப்பு, introspect, ask them and learn. Keep learning, don't forget to learn. And that is how you build your curiosity quotient. Next, என்னடா ABCD ஆர்டர்ல இந்த அக்கா வந்துட்டுலாம் புதுசா AQங்கறாங்க. Okay, let's see what AQ is. AQ is adversity quotient. Adversity அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு கஷ்டம், ஒரு difficulty or ஒரு challenging situation, அதுக்கு பேர் தான் adversity. How do you respond to a difficult situation, or in a very short term, response to difficult stimuli or a difficult situation or difficult challenge? And the adversity quotient nalla irukano is better அப்படினு நம்ம பேசுறோம்னா, you need something called as optimism. You need to be like happy, you need to be positive. நிறைய விஷயம் லைஃப்ல ராங்கா போகும். It's not like everything works fine. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கோம்னு வைங்களேன், the mothers will always know, daughters will always know, ஒரு நல்ல saree எடுத்து வச்சு will try to iron it, or even boys for that instance will know, நல்ல saree, ஒரு பட்டு saree எடுத்து அயர்ன் பண்ணலாம், அயர்ன் பண்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அயர்ன் பாக்ஸ் எடுத்து வச்ச உடனே saree வெந்துரும். First thing, I've always experienced this in and around my family. saree வெந்துரும். கரெக்டா காலங்காத்தால ஷர்ட் போட்டா பட்டன் பிஞ்சிரும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கும். At the last moment, there can be many things that will go wrong. Murphy's law இருக்கு. If something should go wrong, it will go wrong. நீ என்ன வேணா ஒரு லிட்டர் adversity quotient அப்படிங்கிறது நீ வளர்த்துக்கிட்ட அப்படின்னா, all of this you'll be able to tackle it very well. First thing, as I said, is be positive, be optimistic. ஆயிடுச்சா, சரி பாத்துக்கலாம், இதுல என்ன இருக்கு, it's fine. At the end of the day, life is not a very huge thing and all of that, ladies and gentlemen, trust me. 20 years of living on this earth, I can tell you life is not a very serious thing. You have all the time to tackle your life. So be optimistic, learn, know what it is. And the next thing is, okay, பிரச்சனை வந்துருச்சு, இப்போ என்ன பண்ண சொல்றீங்க? Okay, come on, let us make sure we solve this problem. Try innovating something, try solving something. Because நான் என்னோட வீட்ல இருந்து ஹாஸ்டல் கிளம்புறப்போ என்னோட பேக் வந்து actually பிஞ்சிருச்சு. My big shopper like came off, the thread came off. All that I could think about was, there's one film in Hindi that says Hasi to Hasi. So அந்த ஃபிலிம்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹீரோயின் வந்து ஹீரோட ஷர்ட் பிஞ்ச உடனே ஸ்டேப்லர் எடுத்து குத்துவாங்க. அவங்களோட ஷர்ட் கரெக்டா அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஹீரோ ஷர்ட் போட்டு போயிருவாரு, எல்லா ஷர்ட் நல்லா இருக்குன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி what I did was ran to my cupboard, took my stapler out, stapled the bag or side lining staple பண்ணிட்டு பேக் எடுத்து வந்துட்டு குவாம்பர் வரைக்கும் பேக் உடைச்சிட்டு வந்துருச்சு. So you basically solve மொக்க விஷயமா இருந்தாலும் you solve and you innovate there. And next thing is called as agility.
agility அப்படிங்கிறது as you add on there's something as accountability. விஷயம் தப்பா போயிடுச்சு அப்படின்னா how accountable? ஆமா, this went wrong. Yes, you acknowledge that it went wrong. That is something that's very important with your adversity quotient. Next, adversity quotient ஐயோ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் or நீ இதை எப்படி பில்ட் பண்ணுவேன்னா there's something concept. Okay, இந்த core அப்படிங்கிறது எப்படின்னா how you build this or how do I react to adversity அப்படின்னா control. C is for control. எந்த லெவலுக்கு என்னால இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? ஓகே, உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா? சூப்பர், டோன்ட் கெட் வரிட். உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், பரவாயில்ல விட்டுரு. That's it. It's very simple. You either do it or you don't do it. The choices in the world is like very simple. Only two, or yes or no. Yes na yes, no na no. It's just that you don't have a between thing. நம்மளா கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. ஆனா this world goes by two rules. இருக்கா இருக்கு, இல்லையா இல்ல. Just that. The next thing is ownership. So ownership அப்படின்னா where and how can you step up in order to make that immediate difference? Immediately ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு, நான் டக்குனு ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னு உன்னால அங்க முன்னாடி வர முடியுதா? That's called ownership. Reach அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு அட்வர்சிட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது எந்த அளவுக்கு எனக்கு அடிப்படாத லெவலுக்கு என்னால பார்க்க முடியும். which means இந்த ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சாரி நான் கட்டிட்டு போனா எல்லாரும் என்ன கலாய்ப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க, என்ன சாரி வந்துருச்சு, எந்த சாரி கட்டிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படிலாம் கேட்பாங்கல்ல. ஹவு ஃபார் கேன் ஐ நாட் லெட் தட் பர்டிகுலர் திங் அஃபெக்ட் மீ அப்படின்னா நான் அந்த சாரியை தெரியாத மாதிரி கட்டிட்டு போகலாம். தட் ஒன்ட் அஃபெக்ட் மீ. ஒன். நம்பர் டூ, I can change the saree altogether. No one's going to ask me, right? So அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணி அந்த பிரச்சனை உங்க மேல என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இஸ் ரீச். அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் என்டியூரன்ஸ். ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு, ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட் சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு, பட் என்டியூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹவு ஃபாஸ்ட் கேன் ஐ கெட் அ பாஸ்ட் திஸ், எவ்வளோ என்னால சீக்கிரமா இதை முடிச்சுட்டு ஹவு கேன் ஐ கோ ஃப்ரண்ட், வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட், ஹவு கேன் ஐ ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட். That is endurance. With all these things put together, I'm definitely sure any issue in your life you'll be able to handle this. We've never thought of these things like this. That is the issue. First thing, ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, ஐயோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சுனால என்ன பண்ணணும் தெரியல. All of us tend to freeze. ஆனா think of it this way, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா, என்னால அதை பண்ண முடியுதா, எனக்கு அது எப்படியெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படுத்தினாலும் how far or how quickly can I get past this. இந்த 4 விஷயம் will help you with your adversity quotient, and this will help you build your adversity quotient. And the next thing is OQ, and this is the final thing. OQ, என்னது OQ திடீர்னு வருங்க, மேல ABCD போய் டக்குனு கீழே OQ வந்துட்டாங்கன்னா it's called the open quotient. Open quotient அப்படிங்கிறது is the base. This will basically work in a team. Today you don't do anything individually. நீ போய் ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு சாமான வாங்குறேன்னாலுமே அந்த கடை ஓனர், அங்க உனக்கு திங்ஸ் எடுத்து கொடுக்குற பையன், and நீங்க 3 பேர் இருக்கீங்க. So it's basically a neat team. There's always, when you look at the world very closely, everything works as teams. Be it the birds, be it the trees, it's always teams put together. So how collaboratively do you connect? That is something that adds on to your open quotient. It's actually a team level measure, and I personally believe that this will help you personally. First thing is you need to be open to learn. Stay open to learn. இது என்ன ஏன் கத்துக்கோங்க. Anything இந்த படிக்கிற புள்ள எங்க இருந்தாலும் படிக்கும். Anything in this world, when you look deep into it, when you observe, there are so many things that you know. And the next thing is there are new ways of thinking. The more you observe, the more you find new things. And the more you find new things, oh, இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்காங்க. நம்மலாம் எப்படின்னா நம்மளோட ஜெனரேஷன் இந்த ஓவர் திங்க் பண்ணி பழகிட்டோம். ஸோ இந்த அப்படியே நைட் படுத்துட்டு ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்படியும் நம்ம ஓவர் திங்க் பண்ணலாம்ல, இப்படியும் நம்ம ஓவர் திங்க் பண்ணலாம்லன்னு அந்த ஓவர் திங்க் பண்ற விஷயத்திலேயே we tend to swirl around and stuff happens there. But actually when you think of good things or the things that you need, there you tend to grow. And the next thing is you get better. What I expect is, I'm not trying to give you all any motivation here. Just think for your own self if you've been applying something of this here or there, because every day namak theriyama idella apply pannum. Open quotiently, you know that you can get better when your open quotient is actually open. Mind open irundhuchna, you get better. Or person ungalku oru nalla vishayam solranga, ஏத்துக்கோங்களே அங்க என்ன வலிக்க போகுது, what's going to be bad there, which is getting better. And that is for the open quotient. Why open quotient? How do you build? First thing is, இன்னொருத்தங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா தயவு செஞ்சு listen to them, because that is very very it's very integral. அது ஒரு குட்டி விஷயமா இருக்கலாம். When you listen to the other person, they feel important and you learn something out of it. And the next thing is, you really need to be brave enough
to make sure anything and everything can be messed up in front of another person. Because நம்ம புதுசா நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்றப்போ ஒன்னும் சூப்பரா பண்ணல, ஸ்கூட்டி எடுத்துட்டு ஓட்டுறோம், பைக் எடுத்துட்டு ஓட்டுறோம், போய் செம்மையா வாரி விழுகிறோம். இட்ஸ் சம்திங் நியூ தட் வி டிட், போய் செம்மையா வாரி விழுகிறோம், இருக்கிறவங்க பூரா நம்மளை பராக் பார்க்கலாம். பட் தென் வி ஃபைண்ட் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஹெல்ப் அஸ் டு கெட் அப் ஆன் டாப் அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஆன் our own legs. Be willing to go wrong. You will find people around you and know your people. Make sure you talk to your people, catch up with them, talk to people. It's like in the people அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரிசோர்ஸ் இந்த ஹோல் வேர்ல்டுக்கு. they give so much to you. நம்ம என்ன அதை ரியலைஸ் பண்ணாம இருக்கோமே ஒழிய, people really add up to your personal life in a very huge manner, and people are important. தப்பு பண்ண பழகிக்கோ, தப்பே இல்லை. learn that. Another thing is listen to the other person. நம்ம என்ன சொல்றோம் காது கொடுத்து கேளு. The third thing is, with both of this put together, use it in your brain to know the people around you. This is how you build your open quotient. And the final wrap, I always like going forward in life. யாருக்கு தான் ஜெயிக்க பிடிக்காது இல்ல? ஒரு நாள் ஒரு விக்டரி நாய்ஸ், ஒரு கைத்தட்டு, ஸ்டாண்டிங் ஆன் தட் ஸ்டேஜ், கோயிங் ஃபார்வர்ட், இதுதான் நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது. So be it for an adult or for a student, there are certain things that are game changers, and I have my 3 top game changers that I'm going to share with you, because I generally don't share my top secrets with anyone, but today, since Visaithalam is a little extra special for me, I'm going to share. The first thing is the main 3 game changers, as I told you. The very first thing is your mindset. Mindset அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மைண்ட் செட்ங்கிற விஷயம் இஸ் வெரி ஃபன்னி. ஓகே, நம்மளை வச்சு செய்யும். என்னென்ன நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் பண்ண வைக்கும், என்னென்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பண்ண முடியாம வைக்கும். இட் இஸ் வெரி ஃபன்னி. ஓகே, ஒரு வில்லன் அப்படின்னு இருந்தானா நமக்குள்ள நம்ம மைண்ட் செட் தான் நம்மளோட வில்லன். ஆனா அட் த சேம் டைம் ஒரு ஹீரோன்னு ஒருத்தர் இருந்தா நம்ம மைண்ட் செட் தான் நம்ம ஹீரோ. ஒரு படத்துல பாரு, ஹீரோ வில்லனும் ஈக்குவலா சண்டை போட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ஹீரோவோட ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆனா heroes are made to win, and each one of the series there are heroes who are made to win. So உங்க மைண்ட் செட்டை ரெடி பண்றது எப்படி அப்படின்னா, so there are different types of mindset. Okay, there is something called as a prisoner mindset, there is something called as an envy mindset. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்ஸ். இந்த மைண்ட் செட்ல இருந்துச்சுன்னா சிலர் எப்படின்னா அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க. It's called a prisoner mindset. உனக்கு ஒரு குட்டி செல்லு குடிச்சா நீ அந்த செல்லுக்குள்ளேயே தான் இருப்ப, வெளியே வர மாட்டேன். That's called prisoner mindset. The next thing is called envy mindset. இன்னொருத்த நல்லா இருக்கா, அவனை பார்த்து பொறாமப்பட்டே சாவுறது, அதுதான் நம்மளோட envy mindset. ஏன்னா மத்தவங்க நல்லா நமக்கு பிடிக்காது இல்ல, that's one thing. Okay, so envy mindset. But let's keep these negative mindsets away. Let's think about the positive mindsets that you really need. First thing is a self-trust mindset. நீ உன்னை எவ்வளவு ட்ரஸ்ட் பண்ற? Because I've seen many students, I've been training a lot of students with regards to communication, soft skills and all of that. The first question when I asked them, okay, who is going to lead the show? Either or 5th standard படிக்கிற students வரைக்கும், 1st standard to 5th standard கேட்டேன்னா everyone will raise the answer, I will lead, I will be the leader and all of that. இதே நான் ஒரு 6th ல இருந்து 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன்னா ஒரு 10 பேர் கை தூக்குவோம், okay, I can do it. இதே I go little higher to college students and to adults, ரொம்ப rare. Trust your own self, because anytime I ask for leader, they say, "Ayyo, na illanga vera yaravudhu." This is what they say. Trust your mindset. Okay, you need to trust your own self, and the self-trust mindset irundhuchuna, it's very essential. Because as a student, you know, once you don't trust your own self, or exam kuda na eludha mudiyum. Na aduthu solra, or maths exam andha seri enna seri idilla yamala nambikku na you try writing, the trust that you'll be able to tackle anything in life. The game of the life changes on the whole. And the next thing is goal setting mindset. In the 5th la ketapo day unakku enna aagano appdi kettunga, police aagano, enakku doctor aagano, engineer aagano, another fire I really want to become that. College vandita ayyo நம்ம next ஏதோ ஆகணும்ல, ஐயோ next நம்ம ஒரு job போகணும்ல, the responsibilities of your life கண்ணு முன்னாடி அப்பதான் இருக்கும். Have goals in life, set your goals, because when you work towards these goals in the please have this goal setting gotta come there. The goal setting is very essential. Okay, the goal setting mindset தேவை. And goal set பண்ணோம்னா எல்லாம் நமக்கு வந்து சேர்ந்துருமா, எனக்கு வந்து இன்னைக்கு மேத்ஸ் எக்ஸாம் 100 மார்க் வரணும், டக்கு நாளைக்கு வந்துருமா, மேத்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு நீ எழுதினாதான் உனக்கு 100 மார்க் வரும். So you need to be patient, have a patient mindset. Adding to that,
அந்த பேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே நம்ம வந்தா அடிச்சு தூக்குறோம் மாஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற அந்த courageous mindset you need. So when you are courageous enough, you always have this fire or the vibe in you to say, okay, I'm going to do it no matter what. That is one thing. And the next thing is called as focus mindset. When you want to do something, you make sure you do it. You're focused there, and that's one point that you want to do it. இதெல்லாம் put together, you need ஒரு பேஸ் வேணும்ல, ஒரு லைட் பல்ப் நல்லா எரியணும்னா அதோட பேஸ் நமக்கு வேணும்ல. அதே மாதிரி learning plus positive mindset. You need this mindset in order. So if your mindset is right, if you can tell me boldly that Bhavya, no matter what, I can control the way my mind thinks, அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, I will definitely agree that the bulb of your life is definitely going to grow. It's going to grow, it is going to glow. Both put together, it's definitely going to happen. In that part, I can assure. Moving on, next we have this particular thing called, if I want it, I want it. That is one type of an attitude. What is this? If I want it, I want it. ஒரு விஷயம் வேணும்னா நான் அடம் பிடிச்சே தீருவேன். இந்த கனா படம் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம்ல, அந்த அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த விஷயம் எனக்கு வேணும்னா எனக்கு வேணும், நீ அடம் பிடிச்சு. That is the point here. எனக்கு வேணும்னா வேணும், உன்னோட கோல் உனக்கு வேணும்னா தான் உனக்கு கிடைக்கும். I always loved reading this one book called The Alchemist. One mentor of mine recommended this book for me, and he told me that, Bhavya, when you read this book, you will understand why you're dreaming and why you're dreaming. And I found this one line which says, remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. Find your treasure at one point of area, ladies and gentlemen. You really need to say that எனக்கு வேணும்னா வேணும், அடம் பிடிச்சு தீருவேன், என்னோட ட்ரெஷர் எனக்கு வேணுமே வேணும். And that is how you can. So one thing that I would recommend is all of you to read this book called The Alchemist. It's a very simple story. It's a non-fiction book that has been written in a very fictitious manner, and it's a beautiful book for that sake. Read it, you will find a lot of depth there. ஒரு கோல் இருக்கு, ஒரு ட்ரீம் இருக்குன்னா, focus towards that dream and that goal alone. No one can stop you because you have all the time in this world. Life is very long. Okay, எல்லாம் சும்மா சொல்றாங்க life is short. அதெல்லாம் இல்ல, life is very long. நமக்கு நல்ல டைம் இருக்கு, ஆனா அதுக்குன்னு ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்கா ஒரு டே எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. You need to enjoy that day, but then make sure you're focused towards that one goal. That one goal should define the whole of your life, and that is your treasure. If your heart wants that, that is your treasure. வேணும்னா அடம் பிடிச்சு தீரணும், அடம் பிடிச்சு அடைஞ்சே தீரணும். That is my thing. If you want it, you want it. That is my second secret. My third secret is the small things in life. நம்ம நிறைய விஷயம் at times we don't realize the kutti things of our life. You know, there are many don't realize it. Hugs, smile, kisses, family, flowers, in the sunset, in the evening sunset பார்க்கிறது, காலையில சன்ரைஸ் பார்க்கிறது, இந்த நிலா பார்க்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப நார்மலா இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற விஷயம். சிரிக்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலி பண்றது, குட் மெமரிஸ், நல்லா சண்டே அன்னைக்கு தூங்குறது, ஒரு நல்ல ஃபுல் பிளேட் ஆஃப் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு டு ரெஸ்ட், டு ஹேவ் நைஸ் பன்னீர் பட்டர் மசாலா அண்ட் டு டோஸ் ஆஃப், not doing work on one day. In the Saturday leave இருக்கிறப்ப on the Friday evening, in the Sunday முன்னாடி the Saturday evening, அதெல்லாம் ஒரு different type of vibe. And then these are the very small things of life, okay, ladies and gentlemen. The tiniest of all of these will add on so much to you. Like in the kutti விஷயத்துல நம்ம ரியலைஸே பண்ண மாட்டோம், that's one thing. But when you actually realize all of this, you tend to grow this attitude of gratitude. You're thankful for all of these. Three things put together: your mindset of growth, உனக்கு வேணும்னா வேணும், அடைஞ்சே தீருவ ஒரு ஃபோக்கஸ், அண்ட் லைஃபோட குட்டி விஷயத்துக்கெல்லாம் when you're grateful, you become a beautiful human being at the end. That is the only thing my scrap book carries. And a separate scrapbook, try writing a gratitude journal, because I've started doing my gratitude journal from 2022, and it has like been beautiful for this whole area, like this whole year, because I understand that life is not a very small thing. It's like there's something so beautiful in my life. So what do you do in a gratitude journal? You just take some random book, keep that book for your gratitude. Every night when you get to bed, write 3 points about why you're grateful in a particular day. Yesterday I was grateful because one person was like really close to my heart, found that there was one professor of mine who told me that, Bhavya,
you're different. They gave me a different idea about myself. I'm grateful for that. And the third thing yesterday why I was grateful was I found a team whom I could work with, whom I could collaborate with. And that team taught me so much in one day. And I was grateful for that. 3 points why you're grateful. And the fourth point is final is you are learning. So what is that one learning of your day? That is one thing you will have to write. So your gratitude journal will definitely help you in the longer run. Have a gratitude journal, and whenever you feel low, and the gratitude journal over time திருப்பி பாருங்க. பா மத்தவங்க லைஃப் விடலாம் நம்ம லைஃப் எவ்வளவோ நல்லா இருக்குடா. We're doing a good job. You yourself will be. And yes, that brings me to the end of the whole webinar that I have in the 75th webinar, that Diamond Jubilee of the